سڵاوکەن کارانی خۆشەویست لەگەڵتانم بۆ تاواکردنی چاپتەری 6 لە سیستەمی ئینگلیزی پۆلی 12 بۆی خۆشەویست لە RLC parallel circuiting. RLC parallel circuit has totally different properties if you compare it to series circuit. بۆ ئەوەی کە ئەم دیفرەنسەش بزانی سێریکەن لە پەرەلەڵە بەم شێوازە جارێ سێرکتەکان کنێک دەکەین ئەمە ئارە ئەمە ئێڵە و ئەمەش سیە کاپاسیتۆرەکەیە. So they are parallel to each other when our parallel circuit. So if you connect it to an AC source, when let's say 2 ampere is passing through this source, سيكن جماعة ككرنت ليرويت أم كرنت divided بشي كيه بو إيرا بشي كيه بو سرو بشي كيه بو خوارو. That means current is not equal. احتمالية كرنت يجزور بو resistance كبتشي عم بو كويلة كبتشي عم بو كاباسيتور كواني تربى كانتر. يعني I total is not equal to IR, IL, and IC. That's not equal, which is totally different from series circuit. In series, I is equal, but in RLC parallel circuit, I is not, while potential difference here is equal. Potential difference across a pure resistance is equal to total, and that's equal to VL and VC. بۆیە لێرە ئەتوانم بۆ ڤیەکە هیچ سمبڵێک دانەنێم RLC لەبەر ئیکۆڵە یعنی یەک ڤیت هەبێت تۆ توانی بۆ هەر هەمووی بەکاری بێنی لە پرسیارەکە ئەگەر وەنە کوێشنەکە داوای کەرنتی تۆتەڵی کردبوو wanna find the total current in the circuit you can use Ohm's law. I total is V over Z, and if I ask you to find the current that passes through the resistor you can use Ohm's law V over R in order to find the current that passes through the resistor. For IL, again V over XL, and for IC, V over XC. But here we have something different in parallel circuit. Always IL lags behind applied potential difference by 90 degrees and IC leads behind. يعني كلامه بشوازي فيكتور بۆ تۆی بکەم چۆن دەرەچێت ئەمە IC ئەمە IL و IRش لەسەر X axis يعني کە دیقەت بین جەماعەت IC lead but IL is gonna lag. It's totally different. That's only true for parallel circuit. So how to find the total current in this way يعني بمرجع total current دوسته which is V over Z. but چون بتوانین بمرجعش بدوزینو چون که دیقت یابه لسریسی شابه potential difference زور المعنى بو total من پیدازی روله که أنا ما V total is IZ أو يتريشان ويسكر وتكبو ليرة بمشي وازا أما IR كهر خويتي لسر axis أمينات بس أم دوانا أما كاتا IC minus IL يعني بيتو دوانا subtract كي إنجا total كام دوستو total كاتا شيء أما total كام I total. And then if you have two vectors that are perpendicular to each other, how to find the total? You can use Pythagorean. ولێرە توانین پاثاگۆریانەکە بدۆزینەوە بڕێزان ئەمە ئەنگڵەش دوای بۆ فیس دیفرەنسەکە بە ئاسانی بدۆزینەوە. So I total square is equal to adjacent square which is IR plus opposite square IC minus IL square. و دواترە توانین ئەم سکوێرەش لابین ینی هەردوو لا سکوێر ڕوت کەین ئەمە I total ئەکاتە چی؟ ئەکاتە IR square plus IC minus IL squared. So this is how you can find the total current in the circuit. وبمرجعش أتواني بدوزيت حسب جيفنا كان بمناكر زيت وفيتا وتواني أي total بمرجع بدوزيته. بلا مكر ندبو أبي optiony B بكاربيني كأمية بمرجع تواني أي total بكاربيني وقادر باليري ما current لبري equal نبوه current مدوزيته. و always IC lead the current and IL lags behind. بۆیە لێرەیە IC كمان پێش چی خستووە پێش IL کە ئەمە جیاوازتر بوو لەوانەی پێش و باشە. ئەگەر لە پرسیارە داوای ریزستنسەکانی لێکردین یان ئەوانەی بە ئۆم مێژەرەکرێت بۆ نمونەیە کە داوای ئاری لێکردی بە Ohm's law توانی بیدۆزیتەوە R is V over I R چونکە ئارەکانی کۆڵ نییە ئەگەر داوای XL لێکردی کاتە V over IL ئەمە تۆزی جوانتر بنووسین V over
IL وهكا داي XC شكل V over IC هكا داي زيتي شكل أتاين بلين V over I total بەڵام زێت ئەکرێ بەڕێگایەک تریش بدۆزینەوە هەر لەم ڕۆڵەی کە هەمانە جەماعەت لەبری ئەم ئایانەی کە هەمە ئەتوانم ئەم ئایانە دابنێم بۆی تۆتەڵەکەشی بدۆزمەوە کە بیریشتان بێ دوو ڕۆڵیشمانە هەبوو بۆ زێت لە سیریسە لە پەرەوەیشا بە هەماشەوە چون جاری وا هەیە بەم ڕێگای تۆ ناتوانانی زێت بدۆزیتەوە مەجبوری بە ڕێگای دووەم لە ڕێگەی XL و XC و R بیدۆزیتەوە so ئەتوانین by substituting the value of current in the main question چی دەرەچێت لەبری I تۆتەڵەکان نووسم چی I تۆتەڵەکاتە V over Z that's equal to the square root of IR is V over R square plus V over XC minus V over XL square طبعا ڕێگەی ئاسانتری شێ بەس منێن پروڤی کەمە بەری کاتمان هەیە لێرە ئەمە V over Z is equal to طبعا لەژێرم سکوێر روتەیە ڤیەکان ئیکۆڵن هەر لە پێشەوتومانە پرۆپەرتەکانی پەرەڵ V ئیکۆڵە یعنی توانیەوە ڤیانە بێنیتە دەرەوە V سکوێر بێنیتە دەرەوە چونکە ئەمانە هەمووی سکوێرن لێرە 1 over R سکوێر ئەمێنێتەوە plus 1 over XC minus 1 over XL سکوێر و ڤیەش توانی جارێکی تر بێنیتەوە دەرەوە ئەم پروڤە نەشیزانی هیچ ئیشکالێکی نییە بەس بۆ ئەوەیە کە طبعا کە لەژێر سکوێر روت V سکوێرەکەیتە دەرەوە V بەتەنایەتە دەرەوە 1 over R square plus 1 over XC لەوە چه هەنێکتان بتانێ بزان ئەم ڕوڵە لە شۆ هاتە بۆیە بۆتان پروڤەکەم لێرە ئاگادار بن ئەو دووڤە کانسڵە بن so چی 1 over Z is left that's equal to square root of 1 over R square plus 1 over XC minus 1 over XL square تۆش زێتە دۆزیتەوە نەک 1 over Z so هەردووکی عکسەکەیتەوە so that's Z will be equal to 1 over R square plus 1 over XC minus 1 over XL square this is how you can find Z as a plan B ئەمە زێتمان دۆزیەوە بەم ڕێگایە ئەگەر بۆ نەدۆزرایەوە بێ زێت بەم ڕێگایە بدۆزیتەوە میکوژنەی کە هەمانە بۆ زێت لێەوە هاتووە بۆی لە بەرچاوتانە بێ ئەی چۆن فیس دیفرنس بدۆزینەوە جەماعەت لێرە فیس دیفرنس هەر لەو ڕۆڵەی کە پێشتر باسمان کرد لێرە بەتوانی فیس دیفرنس بدۆزیتەوە which is tan inverse opposite over adjacent چی دەرەچێت بەم شێوازە دەرەچێت بۆ فیس دیفرنسەکەمان that's tan inverse IC minus IL over IR ئەمە تەمان لە ڕسمەکەی سەرەوە دووبارە تۆ توانین لەبری IC و IL و IRەکە وە کۆمانە V over R و V over XC و V over XL دانیت ئەم ڕوڵەت بۆ دەرەچێت tan inverse 1 over XC minus 1 over XL over 1 over R ئەی تۆ دوو ڕۆڵی شتەیەکە بۆی توانی فیس دیفرنسی پێ بدۆزیتەوە حەسەب گیڤنەکان بۆ مناکەر ئایەکان درابوو ئەمە ئاسانترە حتممە لەمی خوارەوە باشە ئەمە پەرەڵۆ سێرکرد بوو ئەمە ڕوڵەکانە و هەروەکو پێشتر ئەگەر لە پرسیارێکە R و L و C کۆنێکت نەکرابوو نە کاپاستۆریتیانە بوو ئەتوانین کاپاستەرەکە بکەی بە 0 یان XLیتیانە بوو XLەکە لابەریت بەڵام یەک پرسیارمان هەیە لە پرسیارە لێرە بەس پێش پرسیارەکە وەکو بیرخستنەوەیەک لێرەش دیسانەوە نەوەکو ئەم پرسیارەت لێ بکامە IR IC and IL remember that the angle between IC and IR is 90 while IL and IR is negative 90 IC and IL is 180 ومنك بسياري لكدي what is the phase difference or what's the angle between IC and IL أبي بزاني كاتا شنا كاتا 180 أقداري أم نوتة باشا يك برسيار مان هي لشابتر ريفيو لسر أم بابتا أيش أخير برسياري chapter review okay which is question 56 بۆیە ئەڵێم زۆربەی کات تۆ تەرکیزت لای سیریسە سێرەکەی لە جەنرال ئەگزامینیشن لەسەر پەرەڵێتەوە لەبەرە زۆر ورد بە بزانە سیریسە یان پەرەڵ ئەنجا ڕوڵەکە هەل بکە NAC source of effective value 50 volt so V total yaw effective value 50 volt is connected across a parallel combination so ئاگادار بە لێرەیە پەرەڵ yaw یەکسەر مێشکت بۆ لای پەرەڵەکان بچێت of resistance 300 ohm okay and inductive impedance which is XL
of 600 ohm and capacitive impedance XC 200 ohm. They are connected in parallel combination. Because it's parallel, so this V, which is V total, is equal to VR, VL, and VC as well. Because potential difference in parallel is equal. Be careful. کامە یارمەتیدەرە تەواو تۆ کە ڤۆڵتەکە درابێتێتە زۆر کار ئاسانیت بووەکە. سێمە لە سیریسا هیچ پرسیارێکمان نەبوو کەرێنتەکەی یابێ ئیلا بوو خۆمان کەرێنتەکە بدۆزینەوە. باشە. ئەی impedance of the circuit داوای چێکە Z. Z دوو ڕێگا هەبوو ئەکرا بە V total بیدۆزینەوە کە هەمە over I بە کەرێنتم نییە ئەکرا لە ڕێگەی ڕوڵی دۆمەوە بیدۆزینەوە. Z is equal to 1 over square root of 1 over R square plus 1 over XC minus 1 over XL square. ئەمە تاکە ڕێگایە بۆی بتوانین زێتی پێ بدۆزینەوە لەبەری I مان نییە. So Z is equal to 1 over, that's 1 over R is 300 square plus 1 over XC, which is 200 minus 100, 600, sorry, that is equal to 212 ohm. ئەمە خۆشتان تاقیکەن ئەوزان چۆن ئەکاتەوە چونکە 1 over 1 over زۆرتیایە با تووشی ئیشکال نەبێت. B. Effective value of current that passes through the resistance, inductor and capacitor. ئەم جارە کەرنتی چیوێ؟ ئەو کەرنتەیەوێ کە بە ڕێزیستەرەکەی ئاڕۆشتووە IR and IL and IC. So how to find IR, IL and IC? Because in parallel combination current is not equal. For IR is V over R. We have V, which is 50 over 300, and that's equal to 0.167 ampere. That's the current that passes through the resistance. And for IL, that's V over XL. V is 50 and XL is 600, and that's 0.083 ampere. And then for IC, that's V over XC. ئەمڕۆڵانی ئۆمیشمان زۆ بەکارێنەوە ئەگەدار بن ینی بەباشی ڕوڵەکان بزانە. That's 50 over 200, and that's 0.25 ampere. So دیقەت بن کەرێنتەکان equal نییە because that's a parallel combination. And the last option, and before the last option, we have the value of the effective current of the circuit. داوای effective current سێرکتەکەکە. نەوتێتی resistance, نەوتێتی inductor, نەوتێتی capacitor. ئی سێرکتەکە ینی I total. So بۆ I total دوو optionمان هەبوو. یان ئەمە optionە بەکارێنی which is IR square plus IC minus IL square, or you can use this one which is easier, that's V over Z. Okay, IR و IC و IL تێ بەڵام V شتێ و Z شتێ کاتە توانین بەم ڕێگایە بیدۆزیتەوە. So that's 50 over 212, and the answer is 0.2358. Okay, and the last option, we have to find the phase difference. And for the phase difference as well, we have two options. The first one is tan inverse IC minus IL over IR, and the other one by using 1 over XC minus 1 over XL over 1 over R, which this one is easier. So let's find the phase difference. IC is 0.25, IL is 0.083, and IR is 0.167, and the phase difference is equal to 45 degree. ئەمەش parallel circuit بۆ هەرم پرسیارەمان هەبوو لەسەر parallel بۆیان پرسیارم هەڵ کرد. و لێرەشا دیفرەنسێکم بۆ کردوون لە بینی سیریس و parallel وەکو سەمەریەک بۆ ڕوڵەکانم هەمووی بۆ نووسیون بۆی خوێندکار بتوانێت کۆمپێری کا و ئینشەڵڵا لی تێک نەچێت. بابەتێکی زۆ گرنگ ماوە لەسەر ئەم بابەتە کە مۆزۆی ڕێزۆنانسە. هەم مۆزۆی ڕێزۆنانسە هەم بە پرسیاری حسابی زۆ گرنگە توی خوێندکار بیزانی و هەم لە ڕووی ئەکسپلینیشن و مالتیپل چویسەوە جارێ بە کالکولیشن نایەتەوە بەڕێگای شترێتەوە بۆ منە لەسەر پرۆپەرتیەکانی ڕێزۆنانسێتەوە. ڕێزۆنانس حەز دەکەم ڕوڵەکانی سیریس بنووسمەوە جارێکی تر چونکە ئەم ڕوڵانەی سیریس بۆ مۆزۆی ڕێزۆنانس زۆر مهمن بۆی تۆزێ لە مەسەلەی لەبەرکردن دوورکەویتەوە
بۆ نمونە لە سیریسا چیمان هەبوو تۆتەڵ ئیمپیدەنسمان بەم شێوازە دۆزیەوە تاوانە بۆ پەرەوەی شەرەتوانی بەکاری بێنی بەس بایەکێکیان بکەیت V تۆتەڵمان هەبووی کردە V R square plus VL minus VC square و phase differenceیشمانە بوو کە کردە tan inverse XL minus XC over R or tan inverse VL minus VC over VR. So the resonance chair definition is a specific case of an electric circuit. يعني ما حالتك specific electric circuit when when inductive impedance which is XL and capacitive impedance which is XC are equal. So let's كاتك resonance دروسة به بيش هموش تابه سيركتك تابه هم كويلي تابه هم كاباستوري تابه چونکە ئەبێ XL و XC ڤالیۆکانیان چۆن بن equal بن کاتە وەکو پرۆپەرتیە تو ئاین بەکاری بێنی XL must be equal to XC. That's what the definition says. Capacitive impedance must be equal to the self-impedance, then resonance is occur. جا جەماعەت ئەگەر بۆ نمونە ئەم سێرکتە ڕیزستەنسی تیابێ باشە لەگەڵ کۆیلێکە کاپاستۆری تیانە بێ تۆ چۆن توانی XL ئیکۆڵکەی بە XC یعنی لە ڕێزۆنانسە ئەبێ ئاگاداربی دایما کۆیلت ئەبێ هەبێت لەگەڵ کاپاستەرە چونکە ئەبێ XL و XC ئیکۆڵ بن باشە مامۆستا تۆ کۆمەڵی پرۆپەرتی زۆرت نووسیەوە ئەم پرۆپەرتیانە هەمووی توانین لەم ڕوڵانە دروستکەین چونکە ئەگەر XL ئیکۆڵ بێ بە XC عادی لێراوە با دایبنین if XL is equal to XC then this value it became 0 because it's equal and then R squared is left under the square root ئەو کاتە ئەم دوانە ژەڕۆن ئەو کاتە زێتیش ئیکۆڵە بێ بە R ئەمە توانی وەکو پرۆپەرتی دووەم بەکاری بێنیت. Remember if you multiply XL with XC multiply I یانکەی لە سیریسە I ئیکۆڵە ئەو کاتە توانین بڵێن VL ژی ئیکۆڵە بێ بەچی بە VC چونکە ئەمە کاتە VL ئەوەشە کاتە VC زێنەمە توانی وەکو پرۆپەرتی سێم بەکاری بێنین VL must be equal to VC in order for the resonance to be occur. ئەگەر VLیش لێرە ئیکۆڵیکەین بە VC ئەمما بێ بە 0 چی VR square under the square root is left ئەو کاتەم دوانە شڕۆن V تۆتەڵیش ئیکۆڵە بێ بە چی VR باشە ئەمە چوار پرۆپەرتی پرۆپەرتیەکی ترمان ماوە لەسەر ئەم بابەتە بۆ نمونە ئەگەر لێرە XL و XC ئیکۆڵکەین بە یەکتر ئەم بەشەی سەرەوە بێ بە چەند دیسان 0 over R then tan inverse 0 is left and tan inverse 0 is 0 then phase difference in resonance circuit is 0 ئەمە یەکێکە لە پوینتە زۆر گرنگەکان لە مەسەلەی شەرحەیەتا کە بۆت هاتەوە ئاگادار بە phase difference here is 0 in which of the previous circuit the phase difference is 0 in pure ohmic resistance. So ئەگەر پێوتی resonance چه فیچەرێکی هەیە ئەبێ ئاگاداربی فیچەری چی هەیە pure ohmic resistance ئەکە بیرتان بێتەوە لە سیریسا پێم وتم if VL is greater than VC the circuit has inductive feature. If VC is greater than VL then the circuit has capacitive feature but if VL is equal to VC the circuit has pure ohmic resistance feature. باشە و لێرە phase difference دایمە چەندێکە زیرۆیە so ئەمە پێنج پرۆپەرتین بۆ نووسیوی جەماعەت ئەکرێم پرۆپەرتیانە بە multiple choice بێنەوە پرۆپەرتیەکی تریشماوە ئێستا بۆت پروڤەکەم ئەکرێمانە بە multiple choice بێتەوە بۆ منە which of the following is a property of resonance or is true for resonance circuit بۆ نمونە XL is greater than XC which is not true XC is greater than XL is not true again XL is equal to XC بۆ وەڵام ڕاستەکەی ئەگەر ئەم سیانەی ئەی تێپێکەوە هەبێ all of them هەڵبژێری ئاگادار بەم پرۆپەرتیانە زۆر گرنگن یەک پرۆپەرتی تریش ماوە تامان ئەمە بەم شێوازێت و بە شێوازی کالکولیشنی شێتەوە کە تۆزێکتر پێتەڵێم ئەخیر شت چۆن بتوانین ڕێزۆنانس فریکوێنسی بدۆزینەوە ڕێزۆنانس فریکوێنسی چۆن دۆزرێتەوە جەماعەت لەبەرەوەی لێرە فریکوێنسیمانەیە ئەتوانین هەر لەمەوە پروڤیکەین XL is equal to XC okay XL is equal to omega L and XC is equal to 1 over omega C
So omega كان خينا lecture omega times omega squared that's 1 over LC square root هردو لاور green omega كات 1 over square root of LC لما شو توانين omega بدوزين يعني ما توانين بكيما property ششم بلين angular speed omega is 1 over square root of LC يعني omega is inversely proportional to the square root of L and square root of C and is only true for resonance case. Be careful and remember omega is 2 pi f. Omega is 2 pi f and that's equal to 1 over LC. What about frequency? Frequency is 1 over 2 pi, 2 pi anina era, square root of LC. This is how you can find the resonance frequency. And remember, resonance frequency is inversely proportional to square root of L and inversely proportional to the square root of C. باشا. أما property كاني resonance بو. بس شوازي كتير أكري أمانة بيتو الامتحان يا جماعة. زورجار كشنكالة the circuit is resonate و calculation إيشا. سيركي بيوسد بإكسي هي يعني بيوسد بإكسل هيك يعني يا. أجر إكسل درابو سيرك تكلا حالتي resonance بو تو بيوسد بإكسي هو equivalent. يعني كان أما 5 ohm بو ضل نيابة إكسي 5 ohm. La resonanza, you don't have to find the total impedance because total impedance is equal to R. برسيار معناها داوي total impedance يكردو لسيركتك يا. R يا Z is equal to R يعني بيش ناكا Z دوش چون Z دوش دو غلط تكردو تو بي لبري Z چي دابني R دابني خو تو ناكري Z بمرقايا بدوزيتو XL دايني تو XC دابني تو XL و XC لرزونانسا چونن equivalent لبروا بو مسألة calculation إيشت آسان تركا نقر سريبكا دايما Z بيش ناكا بدوزيتو لبري زيتك R داني اگر فاريو R دانا بو بيست بزيد بو لشويني دايبني شتيكي تري جرينجا بو هنيا برسيار معناها سيكن جماعة أو كرنتي كبيش ريزونانس همانا فرقية لغل كرنتي دو ريزونانس ما بس لما تشيا in resonance where XL is equal to XC then this value it became 0 so the value under the square root decreases تو حساب كأعمى هموي لم equation لابري is جر square root تكت value كي تشيلي decrease كا إكا value جر square root تكت decrease كي زيت تشيلي decrease كا كاوتاغا داربن in series circuit Z is minimum. Z is minimum but I is maximum. Because Z and I are inversely proportional. هكذا أو point تبع Z to I inversely proportional ما محل يرداني. أما جاري واحد تو كرنتك الدوزيوتو 2 أمبير بون منا. دو أي سيركتك شو تحالتي ريزونانسو. So أو كرنتي كهمانا نابي هر 2 أمبير بي. أبي ل 2 أمبير جورتر بي. Why? Because in resonance Z is minimum and I is maximum. بوشي لبرو ريزنيك لسر بيمتي. أما تو عين بلين لبارالولا بعكسه يعني أك parallel circuit بي in parallel circuit Z is minimum maximum and I is minimum وزياترو برسياراني كهمانا هموي سيريسا بويزول لسرم بابتنارم شكون ديسان ليرا Z to I inversion كزي تكد maximum بو I چی درجت minimum درجت باشا أما ليرا بنوت أمشون بونوسيون باشا كمال برسيار مان هي لسر سيريس كلا حالة ريزونانسا أنا مانم جاكر تو بود لبري كيسا كان هموي ريزونانسا بام برسيارانش حلكين لچابتر ريفيو برسياري چی معنی چلو یک معنی برسياري چلو یک معنی که معبتكا ريزونانسا if the below circuit is resonate هكا دقت بي ليرا سيركتكا ما چوتا حالتي چی چوتا حالتي ريزونانسا كاتا اگر در به Z is equal to R XL is equal to XC and theta is 0 هتا دواي What is the effective value of the alternating current? Effective value current هي يعني سيركتك I total هي I total كانت V over Z يعني تو V total يشتهي چونك سيريسا لسيريسا potential difference is not equal but remember you don't have to find Z هكا دقت بي سي يونيتي اتوعين لرقي فريكونسيو XC بدوزينو باشا L يونيتي اتوعين لرقي فريكونسيو XL بدوزينو و R يونيتي
ئەگە تۆ بێی دانیشیتەوە بڵێ Z is equal to R square plus XL minus XC square ئەمە غەڵەتەکەیت ئەم ڕوڵە بەکاربێنی چونکە XL and XC are equal in resonant circuit so Z is equal to R ئەنی لێرەیە V تۆتەڵەکە لە بری ئەوەی Z بدۆزمەوە دیڤایدی R یەکەم V تۆتەڵەکە یاوە لە پرسیارەکەیە سی پرسیارەکە چەند ئاسان بوو بەم پرۆپەرتیە 220 و Rishmaneye 22 ohms and the effective value of the current is 10 ampere وحلي بسيارة كمان زور بعساني بولا بريوتي resonance أكل resonance نبوه يا جماعة أبو XL من بدو زيادته XC من بدو زيادته بمرقى زيت من بدو زيادته روكواني بيشوتر فيتو طلع كمان ديفايد زيت كده أنجد هاي حلي بسيارة كبكيت لبرو resonance إيشي بواسان كردوية كتاسل resonance ترساوي نخير بقرا حلي برسيارة كانت خوش تركا كوشني 42 من هي ام برسيارش جرينجا resonance circuit كاتمش شي resonance resonance circuit is made up of inductive coil and variable capacitor يعني expect يوبك دائما لا resonance هبه هم coil تبه هم capacitor تبه if the capacitance of the capacitor is lowered from 400 microfarad to 100 microfarad على اگر capacity capacitor کا یکم جار 400 microfarad به دوایی بو با چند؟ دوایی بو با 100 microfarad what happened to the frequency of the circuit چی بسا frequency circuit که اگه با frequency in resonance is 1 over 2 pi LC طبعا باسی L نکردو so L is constant بس یکه increase بو يعني decrease بو لیره so frequency is inversely proportional to C. If the capacitance of the capacitor is lowered, what happened to the frequency? Because inversely proportional, then frequency increases. Because the capacitance of the capacitor is lowered from 400 microfarad to 100 microfarad, is lowered, it decreases, then frequency must increase. Because from the rule, we know that capacitance of the capacitor is inversely proportional to frequency. جالا برسياركالا frequency چنك increase بو. باشا. So لبرای تو دو سیته اما توانین رشوی فريكونسي كام دوزي تو ترى فرق ناكا F1 لسر F2 دوزي تو يعني بعكسه F1 كانت شيء 1 over 2 pi square root of L هنسم C1 ها L كم بكونستانتي دانا آقادار بن L كأنه باسي L ينكردو بس باسي سيخي كردو همش يعني 1 over 2 pi يعني أبي رشوي بدوز مول بيني ودو فريكونسي أبو يبزام فريكونسي كتشنك increase بو همش L over C2 جاگه دار بن لیره هم دو پای و دو پای رون L و L کارون چی لفته به لیره على پرسیارکم 1 over square root of C1 over 1 over square root of T2 يكسر اشتواني ام دوانا عكس كيتو F1 over F2 C2 over C1 يكسر اشتواني الليره ودس بيبكي جماعة بو خند كاراني كحزيان لا او يكسر حلي برسيارك كان شونك frequency is inversely proportional to the square root of C. نبرو هردو frequency كيك سدعني إنه يعني inversion F1 ليرة C1 لخواره وبعكسي شو. So بأسانية تواني relation كدروسكي. So we don't have frequency. Let's find how much frequency increases. C2 is 100 microfarad. 20 microkersh نكيته ولا بري cancelable. هميش 400 10 to power negative 6. نجا أقدار بالليرة. أمانة cancelable. So 1 over square root T4 I mean to مش account 1 over 2 يعني F1 over F2 is 1 over 2 أجل cross product كين F2 times 1 F2 F1 times 2 2 times F1 so if the capacitance of the capacitor is lowered from 400 to 100 then the frequency is increases by 2 times so F2 will be equal to 2 times F1. Question 52 in chapter review كأمشهر بابتي resonance تاع series resonance 52 in chapter review. An RLC series circuit is made up of a coil of self-inductance 15 millihenry أما coil يكا يلا كياوا 15 10 to power negative 3 henry أو يكسر convert market and resistance 10 ohm.
be careful that this coil is not pure. لبرو تيتي RLC ريسيركتك معناها إلا كويلك بيكاتو إلا كي 15 and resistance 10 ohm نيوتو and connected to a resistance of 10 ohm وتيتي resistance كويلك 10 ohm so this one is not pure be careful and a capacitor of capacitance 200 عمل capacitor بسراوة which is 200 microfarad okay and resistor of resistance 12 ohm عمل resistance يكيش بسراوة ك 12 ohm هادو resistance معناه داني كان resistance كي خو معناه داني كاني كويلكي بوي يلا كمبيوتر كردو بس بوي جاكيتو if the effective value of the source is 100 volt and frequency is 60 hertz يعني عمل IC circuit بسراوة V total كمان شنيكا 200 أقدر بين potential difference in series is not equal and V total تنها بوتشيا E total كي عيناتو يعني بو في ار وفي ال وانا دايبني frequency شنكا 60 هرتز اما بي مو به 100 بالي من تكنيتشت اما 100 فولت اوكي ام في total كو وتم equal نيبا في ار وفي سي وفي ال لبري this is series not parallel اذا بزاني برسيارك داوي تشيكا بريزانم the effective value of potential difference across each of the coil the capacitor and the resistor يعني potential difference بدوز إنه خوش يستان على VR يعني أما كأنك potential difference هي ليريا و كأنك potential difference مان هي ليريا و كأنك potential difference إيش مان هي ليريا على ليريا بوي potential difference يكوي لك بدوز تو أقدر بالنبي ورولي دواي بكاربينين كباس ماكل بلام VR is equal to IR VC is equal to IXC V coil is equal to I square root of R square plus XL square يعني لحرهم يا بيستن بآي هي بلان بديسان في توتالم هي لبسيارك كفي توتال تابو بير تخمو وتم في توتال تابو بيستد بآي بو زد بدوزارو جاك إشكالي بشوكي تريش مان هي بودوزينو يزيد لبري XL و XC مانية كاتبه يكم شداني شم XL و XC بدوز يعني تو زي نفست أنا بدريش به XL is 2 pi FL this is 2 pi frequency is 60 hertz and L is 15 10 to power negative 3 and that's equal to 5.6 ohm أما بوشي أم إكسل عدوزينو ولا بري زد بدوزينو چونك زد لرولكات ياتي let's find XC as well 1 over 2 pi FC that's 1 over 2 pi frequency is 60 and C is 200 10 to power negative 6 and that's equal to 13.3 ohm هاركانيش ماني استاتوانم زيت بدوزمو شون زيت دوزينو remember we have two resistance one of them is related to the belongs to the coil and the other is the pure ohmic resistance so Z you have to add or you have to find the total resistance or you can add the resistance just like this one XL minus XC يعني بمشي وزاي بزيت بدوزيتو باشا ما يكلا نوتكانا لكاتي خويا بيموتي أو أريك هم أنا خومان شنكم تنا 12 إي إيرا شنكة تنا XL mando 0 to 5.6 and XC is 13.3 square and that's equal to زيت بيت شنية بيت بريزان وخشيستان that's 23.3 ohm أما بس بوي كات ما وبقرته بحاسب نيكيب أما زيت ماندو زيو باشا زيت مان بوشي دو زيو جماعة بوي بير تام خمو چونك من إيش تحلي برسياركم نكردو برسياركالي find the potential difference across the pure resistance the capacitors and the coil بو هر كامل لمانا بتي potential difference بدو يسو بيسي بكرنتي الكرنت مانية بلان في توتاليا ومنيش لبرسياركاني بيشو تريش بيموتي وتم هر كاتك total potential difference درابو أبي زيت بدو يستو إسا زيتم هي في توتالم هي كرنت دوزمو سو لمو أكر I total بدوزمو أكاتا چي أكاتا V total over Z V total is 100 and Z is 23.3
and that's equal to 4.3 ampere. And 4.3-ish لبري series circuit, which is total current, is equal to the current that pass through the resistor, the capacitor, and the coil. توانین بۆ هەر هەمووی بەکاری بێنین. So با یەکەم شت چی بدۆزینەوە؟ خۆشەویستانم ئەتوانین کەرنت بدۆزینەوە بۆ یەکەم جار بۆ ڕیزستەرەکە بیدۆزینەوە. ئەم هەموو خەتە سوورەی تێکەوت. باش. با یەکەم جار IR بدۆزینەوە، یعنی VR ئەکاتە IR. یەکەمان چەندێکە 4.3 times 12, and that is 51.6 volt. باشە. کاپاسیتەرەکە بدۆزینەوە VC کاتە IXC. Ayaka 4.3 and XC is 13.3, and that is 57.2 volt. And for the coil, do choice mighty. I'm choice and Bakarianum. There are choice and Bacarnena Gadarba. I'm choice and Asantra. I'm a RL square plus XL square. Bash. I'm a 4.6 square root 10 square plus XL كشمال بيشتغل سردوزيو 5.6 square, and that's 49.4 volts. أما في كويلكش يعني همو في كان ما ندوزيو بس شي كاتي كتين يعني شي دسي قرتين لبرسيارك زيت لبرسيارك أنا درابو سواء كلا بكالوري زيت وفي توتال تبي برسيارك زور زور آسان تربي زين داوي شي شي كردو resonance frequency كردو. The frequency of alternating current that allows the circuit to resonate. Vamos a ver frequency معناها لسيركتك frequency ياو 60 هرتز باشا و frequency ياو بلام سيركتك لو حالتها لحالة resonance نبوه. على أجر سيركتك بجد حالة resonance frequency بدوزارو. چون resonance frequency بدوزي تو مرو لكم بيشتر بو proof كردي. رو لكم عن proof كرد وثمان أما بكارينين يشك بولا property كاني resonance, which is 1/2 pi RLC. This is how you can find the resonance frequency, and resonance frequency is totally different from the frequency of the circuit. Be careful not to let go daini to kati piabareki. So RLC man habula persiaraka RLaka 15 millihenry bu wa amish do sats 200 microfarad bu wa resonance frequency ka will be equal to 92 hertz. كامل لقل سيركتك سط لسط فرقي هي. أماش كوتاي أمبرسيار أبو بتشين أمبرسياري 53 on chapter review. همش برسيارك تنها بابلين بشي هيتيا كربتي بالريزونانس وهي بلام لبو بابتي ريزونانس هاي وبي لو شوينا باسي كيد. An inductive coil of resistance 18 ohm. يعني أما كويل يكا resistance كي 18 ohm. This is not a pure. And inductive impedance 60 ohm. XL 60 ohm. Is connected across an AC source of effective value 200 volts. عمل سيركتك بسرعة ك 200 فولت فريكونسي كشيا 60 هرتز. أما سيريسة جماعة أقدر بل أما سيريسة لبري هم RT هم XLT. أجر ما pure بوا أو كاتم عربو بزيرو ركبوا بالسيركت كاني بيشو يكم سيركت كأصلا بس سيريسو parallel ما نكذبوا أو كاتنا به هيك رولكي سيريسو parallel دابنيت باشا لبري أما أكر زيرو بيت بس XLT totally شيء دوزيته وبمن الزيت بدوزيته زيت كاتا R و XL و XC بس XL تي لبري ناتو إنك total بدوزيته بس لبري ليري أم سيركت pure نيا بويم R معناه و XL إيش معناه وكذا إجباري بيك زيت بدوزيته بس يعني كش يكم شداي impedance سيركتك ليك عزيت شون زيت بدوزينه خوش يستان أما بوعي اللي هات أوكي زيت أكاتا شي أكاتا R square plus XL square ما وصاكوا XC تانية كاباستوري تانية لبرو زيرو
resistance تیانیە pure resistance لەبەر ئەویشم بە زیرۆ داناوە تەنها RL م داناوە تا بۆی لێتان تێک نەچێت چون ئەمە RL plus Rەکەی ترە بەس Rەکەی تری تیانێ بە زیرۆ دامناوە so لەمەوە R is 80 square plus 60 square and that's equal to 100 ئەمە زێتمان دۆزیەوە total impedance سێرکتەکە خۆی داوایەکە B. The effective value of current in the circuit. Effective values سێرکتەکەوێت هەموو جارێک پێم وتوی V تۆتەڵیە بۆی داوای کەرنتی کرە بێ زێت بدۆزیتەوە ئەمە خۆشی داوای زێتی کردو کاتە I بدۆزینەوە ئەکاتە V total over Z. V total is 200 and Z is 100 that's 2 ampere. ئەمە effective value کەرنتە. C. ئەلێرەوە مۆزوعەکە گۆڕێت سێریکەن the capacitance of the capacitor that should be connected in series in order to obtain resonance. یعنی ئەگەر بێت و من ئێستا ئەلێرەیە یەک کاپاسیتۆر ببەستم ئەڵێ ئەبێت سیەکەی چەند بێ بۆی سێرکتەکە بچێتە حاڵەتی ڕێزۆنانسەوە. Capacitance of the capacitor to obtain resonance. So بێت سی بدۆزمەوە سی لە چه ڕۆڵێکە هەبوو لە ئەکسیە هەیە x is 1 over 2 pi fc بەس من ئەکسیم نییە ئەی باشە چی بکەین but remember جەماعەت in resonance لێرەوە بۆت بنووسە in resonance xl is equal to xc and xl is 16 ohm کاتە xc یەکەشە چەندێکە 16 ohm سێ ئیشەکە چەند بۆ ئاسام کاتە xc is 1 over 2 pi fc. C is unknown, so that's 1 over 2 pi f xc. Okay, so that's equal to 1 over 2 pi f. Frequency is 60 and xc is 60 and that's equal to 44 10 to power negative 6 farads. Or you can say 44 microfarad. ئاگادار بن ئەمە لێرەیە نۆتێکی گرنگ بوو بۆی بیرت بکەوێتەوە کە تۆ پێویست ناکە ئەکسیش بدۆزیتەوە لەبەرەوەی ڕێزۆنانس کەیسە XLی کۆڵە بە XC ئەو کاتە لە بری XLەکە XCە نووسمە دوکشان ئیکۆڵن بە 60 هرتز و بە ئاسانی توانم چی بدۆزمەوە C. شتێکی جوانی تایە لێرەیە the expression of instantaneous current during resonance. expressionی کەرنتیە لە حاڵەتی ڕێزۆنانسا جەماعەت. I instantaneous هێوێت کە ئەکاتە I am sin omega t. ئۆمێگاکە خۆتەزانی چۆن دەدۆزرێتەوە ئەکاتە 2 pi f باشە فریکوێنسی شیاوە 60ە بەڵێ ئەمە یەکسەر ئەتوانی ئۆمیگاکە بدوستەوە بەس بۆ IM چیەکەی جەماعەت بۆ IM هەبێ دیڤایدی ڕێگی دوی بکەین یعنی بێ IE مان هەبێ ئەنجا توانین IM بدۆزینەوە بەس ئاگادار بە زۆربەی خوێندکارە چێم ئاەت کەرن ئەو دووە دانێت بەس ئەو دووە ئاگادار بن لە شینەکەەوە چوو حاڵەتی ڕێزۆنانس یعنی کاتێک کە من کەرێتم دۆزیۆ هێشتا کاپاسیتەرەکە کۆنێکت نەکرابوو لە حاڵەتی ڕێزۆنانسا نەبوو واگە بیریشت بێ من وتم in series during resonance Z is minimum and current is maximum یعنی ئەو کەرنتەی کە ئێستا بێ بیدۆزمەوە ئەبێ زیاتر بێ لە 2 ئەمپێر چونکە 2 ئەمپێرەکە بیفەر ڕێزۆنانس بوو ئێستا بێ کەرنتێکی تازە بدۆزمەوە after the resonance ئەنجا لێرە دای بنێم و IM بدۆزمەوە بیخەمە ئێرە سۆ چۆن ئەو ئاە تازێ بدۆزمەوە I during resonance is equal to V total over Z باشە بەڵام during resonance V total ئەبێم زێتە ریپلیسکەین بە R چونکە during resonance Z is equal to R باشە زێت و ئارەکەشمان نەزانین ئێسەمە V تۆتەڵەکەمان 200 زێت و ڤالوەکەیمان دۆزیەوە بەزەوە before resonance بوو during resonance Z is equal to R ئارەکەمان چەنە 80ە سۆ کەرنتەکە چەندێک دەرچوو 2.5 ئەمپێر ئەمە وەکو نۆتەی کە پێشتر پێم وتی ئەها before resonance current is 2 ئەمپێر but after resonance current is increases to 2.5 ampere because Z is minimum and current is maximum during resonance ئاگاداری ئەو نۆتە بن ئەو نۆتەم پێشتر پێوتی بۆ خۆشی پێم نەوتی ئێستا لەمەوە ئەچم I maximumەکە دۆزمەوە I maximum is 2.5 square root of 2 and that's equal to 3.54 ampere ئەمە I maximumەکەم بوو
ئۆمیگاش خۆتە زانیە کاتە چی 2πf frequency 60 and that's 120 pi watt per second and then I instantaneous ئێستا I مەکسیمامەکە چەندێک دەرچووها I مەکسیمامەکە 3.54 دایانێمەوە sin 120 pi t ئەمان expressionی instantaneous current بوو during resonance. Okay. ئەمەش بابەتی ڕێزۆنانس بوو خۆشەویستان هیوادارم کە سوودتان لێ وەرگرت بێ بوو باشی بابەتەکە تێگەیشت بێتن. یەک بابەتی بچووکمان ماوە هەڕەبتی بە ڕێزۆنانسەوەیش oscillating circuitە. oscillating circuit تۆزێک کەمتر لە general examination focus یەخرێتە سەر وەکوانی تر بەڵامەتر احتیمالی هەیە ساڵێک لە ساڵەکان oscillating circuitیش بێتەوە. oscillating circuit چییە؟ is made of a coil and variable capacitor. یعنی ئەم oscillating circuit کە هەمانە جەماعەت لە چی پێکاتوە لە کۆیلێک پێکاتوە چونکە سپێشڵ کەیسێکی ڕێزۆنانسە هەمیش لە کۆیلێک و کاپاستەرێک پێکاتوە. یعنی ناکرێت یەکێکیانی تیارە بێت ئەبێ ئیل لە هەردووکیانی تیا بێت. کۆیلێک لەگەڵ variable capacitor ئەم سەحمە ینی variable capacitor. ئۆکەی. ئەپلیکیشنەکانی لە چی ئەم oscillating circuitە بەکارێ ئەلەکسەر لە برۆدکۆستینەکانە بەکارێ رادیۆ تیڤیەکانە بەکارێ تەلەڤیژن باشە. چۆن ئەم oscillating circuitە ئیشەکات تاوان یەکەم جارە بێم کاپاستۆرە چارجکەین ئەگە بگەڕێنەوە بۆ دەرزەکانی پێشووتر چۆن کاپاستۆر چارج دەکرێت کاپاستۆر is charge under a DC voltage only یعنی بێ یەکەم جار ئەمە بە DC چارجکەین اینجا سێرکتەکە داخین کە ئەمەمان بە ئەمە لێرە کۆمەڵێ نۆتمانەیە بۆ منە کە لێرەیە چارجەکان ستۆرە بن لەسەری لێرە ئینێرجی ستۆرە بێت energy is stored as an electric field. بە شێوەی electric field energy ستۆرە بێت. باشە چی لەو ئینێرجی خۆیەکە؟ لەبەری تۆ سێرکتەکە داخستۆ ئەم ئینێرجی خۆی یا بە کۆیلەکە. تاوان لە ناوم کۆیلەکە کەرنتی پیاڕۆ magnetic field دروستە بێت. سۆ لێرە ئینێرجی چۆن ستۆرە بێ؟ لێرە energy stored as a magnetic field. یعنی دوو ئینێرجیمانێ دوو تایپی ئینێرجیمانێ ئەو ئینێرجی کە لێرە هەمانە بە شێوەی electric field ئەو ئینێرجی لێرە هەمانە بە شێوەی magnetic field ئەم ئینێرجیە لە بینی ئەم دوو سێرکتەیە oscillateەکە یعنی بۆ منە کاپاستۆرەکەی یا بە کۆیلەکە یاتۆ بە کاپاستەرەکە بەم شێوازە oscillateەکە سێرکتەکە هەتاوەکو خۆتەزانی ئەمە وایر بەکاراتۆ part of energy is lost as heat through the wire ئەو کاتە سێرکتەکە چێتە حاڵەتی چی؟ هەچێتە حاڵەتی damping of oscillation لەبەری ئەو ئینێرجی وردەوردە کەمەکە کنڤێرت بێ بۆ هیت سێرکتەکە لە حاڵەتی ئۆسیلیشنەکەیە بۆی دووبارە ئەم ئۆسیلیشنە دووبارە بکەیتەوە ئەبێ جارێکتر کاپاستۆرەکە چارج بکەیتەوە ئەم با بڵێین ئینێرجی ئەکسچێنجە ڕووباتەوە و ئۆسیلیتینگ سێرکتەکە بەردەوام بێ. باشە لێرە نۆتێکم بۆ نووسیمە if a current of same frequency and phase is introduced in the circuit resonance will take place. یعنی ئەگەر کەرنتێک کە هەمان فریکوێنسی و هەمان فەیسی هەبێ لەگەڵم سێرکتەیە بیخەمە سەری سێرکتەکە چێتە حاڵەتی چی؟ resonance. The circuit enters into resonance when a current of a given frequency is entered to it. یعنی ئەگەر ئەمە فریکوێنسیەکە چەندە بێ من کەرنتێکی بەمێ هەمان فریکوێنسی ئەمەیە بێ سێرکتەکە چ حاڵەتی resonance بۆیە لەگەڵ مەوزوعی resonance شا oscillating circuit باسەکرێ while the capacitance of the capacitor is just to equal to the frequency of the currents of the circuit. طبعا ئەمەش هەر لە بەرەم ریزنە شەمە توانین بەکاری بێنین لە this is how you can tune the frequency of radio and television station at home. Where resonance take place, the reception of the broadcast station is possible. يعني بفريكونسي راديو كو لەگەڵ سۆرسەکەیەوەکو یەک بکەیت بچێتە حاڵەتی ڕێزۆنانس بۆیە ئەتوانین لە مەسائلی برۆدکۆستین و رادیۆیا بەکاری بێنین. ئەمەی کە لێرەیە بۆ نووسیونەمە هەر پروڤی ڕێزۆنانس فریکوێنسیەکە بۆم باس کردوون و لێرە شای کوێژنێکی بەسیتە مایتتێ وتومە ئەگەر ڕێزۆنانس find the resonance frequency ئەگە سیمان هەبێ 0.25 بێ و ئێڵیشمانە بێ 5 مایکرۆفاراد بێ ئێتەوە کە بزانین ڕێزۆنانس فریکوێنسیە کاتە 1/2 پای square root of LC
ئێڵەکە دابنێرە و سیەکە دابنێ بە شەرتی ئەو مایکرۆمیلیە دابنیتەوە بە ئاسانی توانی چی بدۆزیتەوە فرکوێنسی سێرکتەکە بدۆزیتەوە. خۆشەویستانم دەرزی ئەمڕۆ لێرەیە کۆتاییت ئیشەڵا لە وانی داهاتوە باسی ترانسفۆرمەرتان بۆکەم کە یەکێکە لە بابەتە گرنگەکان زۆربەی ساڵ 2 دەرەجەیەتەوە لەوە چێ بپرسیەم بابەتانە بۆ نەگرنگبەری ساڵانە دەرەجێکی زۆر لە چاپتەری شەشێتەوە چۆن بابەتەکانی زۆرن و بابەتەکانیشی گرنگن هەل لەو بەرەوە هۆکارش بوو پێم خۆش بوو کە ئەم چاپتەرەتان بە ڕێکۆردکراوی بۆ تا بنێم و بۆتان بڵاوکەمەوە. هیوادارم سووتان وەرگرت بێ و کاتیش خۆش.